Nah, kita lihat pemrosesan suara di sini. Jadi sama seperti Citra ya, data suara itu ternyata sangat berlimpah di internet saat ini. Kemudian potensi besar kalau kita ingin membangun beragam aplikasi berbasis machine learning. Ya. Nah, di sini terdapat 3 kategori ya untuk data suara, yaitu voice, audio, dan speech. Nah, bedanya apa? Kita lihat. Nah, voice itu adalah suara apa saja ya, seperti suara manusia, suara binatang, musik ya, suara angin, suara air, suara benda jatuh dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara audio, audio itu biasanya kita gunakan untuk musik gitu ya, kita kenal dengan sebutan audio. Nah, kalau speech itu khusus hanya untuk suara manusia ya. Manusia ini, sorry, salah ketik. Nah, kemudian jika kita mendengar rekaman suara seseorang ya, apa yang akan terpikir oleh Anda? Misalnya kita dengar suara seorang wanita ya. Walaupun misalnya bicaranya dalam bahasa Inggris, Anda tahu itu suara si A gitu ya. Nah, berdasarkan aksennya, dialeknya, ya, warna suara, kemudian intonasi, emosi suara, dan isi pembicaraan. Walaupun kita tidak ketemu tatap muka langsung, ya. Nah, kemudian bagaimana jika Anda diminta mendengar suara rekaman sejumlah kelompok orang? Ya. Bisakah Anda memahami topik pembicaraannya? Nah, bisa saja gitu ya. Kita asal bahasanya Anda mengerti gitu kan. Walaupun kita tidak melihat orang secara langsung, kita hanya mendengar suaranya saja gitu ya. Nah, manusia itu dianugerahi kemampuan pendengaran yang menakjubkan. Nah, sekarang dapatkah mesin itu meniru pendengaran manusia gitu ya. Nah, jadi manusia itu punya pendengaran yang menakjubkan ya, sehingga kita bisa tahu bahwa suara ini adalah suara siapa begitu ya, dengan mengetahui aksen, intonasi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini contoh ya penggunaan suara itu untuk pengenalan gender. Pengenalan gender atau jenis kelamin seseorang itu dapat dilakukan secara otomatis ya, dengan melihat karakteristik dari suaranya. Nah, kemudian biasanya ini dikenal dengan speaker gender recognition atau SGR ya. Nah, mengapa SGR ini penting? Itu ternyata di sini jika kita berhasil mengenali gender seseorang, maka kita sudah bisa memisahkan separuh basis data ya, untuk mengenali bahwa suara ini adalah suara siapa gitu ya. Nah, suara wanita dan pria itu dapat dibedakan dari akustik dan prosodinya ya, atau speech-nya gitu ya. Nah, dari akustik suara wanita itu punya frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan suara pria. Tapi tidak selalu ini ya. Tapi pada umumnya lebih tinggi frekuensinya. Nah, prosodi suara pria dan wanita itu dilihat dari pitch-nya. Istilahnya pitch nih ya kalau suara. Nah, para peneliti umumnya menggunakan male frequency cepstral coefficient atau MFCC untuk merepresentasikan fitur suara. Nah, pada pengenalan penelitian ini menggunakan MLP dan SVM atau DNN. Nah, pengenalan pembicara atau speaker recognition
Itu adalah pengenalan seseorang sebetulnya ya secara otomatis melalui karakteristik suaranya atau voice biometric. Ini salah ketik. Voice biometric. Nah, di sini kita berusaha mengenali siapa yang berbicara dan ini suara siapa gitu ya. Nah, ada dua macam pengenalan suara. Yang pertama disebut Automatic Speaker Verification atau ASV. Dia berusaha menjawab pertanyaan apakah ini suara si A atau bukan gitu ya. Kemudian identifikasi pembicara yang berusaha menjawab pertanyaan ini suara siapa gitu. Nah, sebagian besar pengenalan pembicara itu menggunakan speaker model berbasis rata-rata fitur hasil ekstraksi dari ucapan-ucapan pembicara yang dikenal sebagai defektor. Nah, baru-baru ini peneliti dari West Virginia University itu mengusulkan sebuah metode baru, yaitu Adaptive Feature Learning menggunakan arsitektur 3D CNN. Nah, di sini dibangun speaker model dalam fase pembangunan dan pendaftaran. Nah, metode performansinya lebih baik katanya ya dibandingkan defektor. Nah, kemudian yang ketiga di sini contoh lain adalah pengenalan bahasa lisan. Ketika kita mendengar seseorang berbicara menggunakan suatu bahasa asing yang baru pertama kali Anda dengar, bisakah Anda menebak bahasa tersebut? Ya, kalau kita nggak hafal bahasa asing itu apa, mungkin kita sulit ya menebak ini bahasa apa sih gitu ya. Nah, namun Anda pasti bisa memperkirakan dengan sejumlah pengetahuan dalam sejumlah tingkatan. Tapi kalau misalnya Anda sudah belajar ya, sudah sering mendengar, mungkin Anda bisa menebak ini bahasa apa begitu ya. Nah, misalnya dari suaranya itu terdengar mirip bahasa Timur Tengah, tapi tonalnya itu mirip bahasa Mandarin atau Vietnam misalnya. Dari pola tekanannya mirip bahasa Jerman misalnya. Ya, kalau Anda sudah sering mendengar berbagai bahasa, mungkin bisa menebak ini dari daerah mana misalnya ya. Nah, ketika kita mendengar seorang bicara menggunakan bahasa asing, ini belum ke klik. Nah, ini dengan mengadopsi cara pengenalan yang digunakan oleh manusia, ya, pengenalan bahasa lisan ini dapat dibangun menggunakan 4 pendekatan yang berbeda sesuai dengan fitur yang digunakan. Ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan akustik fonetik, ya, jadi menggunakan spektrum dan fonem. Kemudian fonotatik itu deretan suaranya. Kemudian prosodi itu adalah durasi, nada, dan intonasi. Ya. Kemudian leksikal itu kata-kata dan sintaksnya seperti apa. Nah, studi dari suara ini ya itu menunjukkan bahwa akustik fonetik ya dan fonotatik itu adalah fitur yang paling efektif ya. Sehingga kedua pendekatan ini itu paling banyak dikembangkan dan digunakan secara praktis. Nah, salah satu fitur yang efektif untuk pengenalan bahasa lisan itu adalah shifted dan delta cepstral ya. Nah, ini dapat diperoleh dengan beragam teknik pemrosesan suara secara konvensional. Nah, namun saat ini para ahli lebih banyak menggunakan teknik yang efisien berbasis DNN. Salah satunya adalah time delay DNN atau TD-DNN ya. Di sana sok. Iya, pipis dulu baru tidur. Pipis dulu. Nah, yang keempat kita bisa melakukan pengenalan dialek dan aksen di sini. Dialek di sini artinya varian dari sebuah bahasa menurut pemakainya ya. Dan aksen itu berkaitan dengan penekanan dan logat yang dimiliki oleh pemakai pada suatu daerah tertentu ya.
Nah, ini merupakan dua variasi ucapan yang sangat penting dalam pemodelan sistem ASR ini, ya, dalam skala besar dan tidak bergantung pada pembicaranya. Ya, oleh karena itu pengenalan dialek dan aksen, ya, atau dialek dan aksen recognition ini adalah bagian penting dalam ASR. Nah, secara konvensional itu ada dua pendekatan pengenalan dialek dan aksen ini, yaitu fonotatik dan spektral. Penekanan fonotatik ini berbasis hipotesis, ya, bahwa setiap dialek itu berbeda dalam distribusi deretan fonem, dan artinya teks-teks dalam bahasa yang sama itu dapat dikenali dari distribusi deretan karakternya. Nah, contohnya ini bisa diimplementasikan menggunakan probabilitas kondisional dalam teorema Bayes, ya. Nah, contoh fonotatik itu adalah phone recognition, ya, followed by language modeling. Pendekatan spektral berbasis hipotesis itu setiap dialek ini berbeda-beda, ya, fitur spektralnya. Di sini sinyal ucapan direpresentasikan dengan himpunan vektor fitur spektral dan pengenalan menurut estimasi kemiripan maksimum menggunakan GMM, Gaussian Mixture Model. Nah, kemudian kedua, pendekatan konvensional tadi dibangun dari ASR, ya, sehingga kurang praktis katanya di sini. Modelnya itu lebih modern, ada model yang lebih modern dan praktis, ya, disebut single sequence. Ini kembali single sequence. Single sequence to sequence model menggunakan teknik deep learning. Di sini dimasukkan dialek, yaitu modifikasi target pelatihan dengan menambahkan simbol dialek di akhir target palasialnya. Nah, hasil eksperimen pada 7 dialek bahasa Inggris menunjukkan bahwa deep learning ini sangat efektif memodelkan variasi dari dialek. Kemudian ada juga pengenalan emosi ucapan, ya. Jadi pengenalan emosi ucapan saya singkat PEU saja, ya, atau speech emotion recognition, itu berusaha mempelajari, ya, formasi atau atau perubahan status emosi seseorang berdasarkan sinyal ucapannya. Dengan PEU ini interaksi manusia dan komputer itu lebih cerdas, dan komputer seolah mampu memahami perasaan si manusianya. Nah, masalah dalam PEU ini adalah kurangnya data latih, ya, bisa kita atasi dengan augmentasi data, ya, salah satunya dengan algoritma berbasis pencitraan retina dan lensa cembung. Nah, algoritma ini menghasilkan spektrogram yang berbeda dan meningkatkan jumlah data latih dengan mengubah jarak antara spektrogram dan lensa cembung. Ekstraksi fiturnya mungkin kurang tepat, itu maka bisa diatasi di sini dengan deep learning. Cuma akibatnya si akurasinya sangat rendah, dan kita bisa tambahkan di retina CNN. Nah, yang keenam, aplikasinya bisa untuk mengurangi derau ucapan atau noise, gitu, ya. Derau ucapan itu bisa kita kurangi, atau speech noise reduction, ya, atau istilahnya speech denoising atau speech enhancement. Ini bertujuan menghasilkan sinyal ucapan yang bebas derau, ya, bebas noise dari rekaman yang ada deraunya. Kemudian dia memperbaiki kualitas komponen ucapan dan meningkatkan kejelasannya, ya. Nah, teknik yang digunakan itu ada beberapa di sini: spectral subtraction, kemudian statistical model based estimation, ada Wiener filtering, ya, subspace method, kemudian ada non-negative matrix factorization.
Nah, teknik lain bisa kita gunakan juga machine learning atau deep learning ya. Nah, penggunaan deep learning ini memberi performansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negatif matrix factorization yang konvensional ya. Kualitas sinyal ucapan yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa deep learning ini mampu mereduksi derau secara signifikan. Sekarang kan banyak ya software-software untuk mereduksi derau, tapi kita proses ini dengan deep learning. Kemudian pemisahan ucapan ya. Ini bertujuan memisahkan sinyal ucapan yang diinginkan dengan gangguan backgroundnya. Nah, kasus ini bisa dianggap sebagai masalah dalam pemrosesan sinyal atau supervised learning ya. Nah, jika dipandang sebagai masalah supervised learning, maka kita harus bisa membayangkan pola-pola yang membedakan ucapan, kemudian pembicara, dan gangguan. Nah, ini kita berikan untuk melatih sistem. Banyak ya metode-metode, nanti Anda bisa searching untuk teknik-teknik pemisahan ucapan. Nah, di sini misalnya saja kita bisa pakai supervised learning ya, supaya performansinya jauh lebih tinggi ya. Ini sudah diteliti oleh Tu et al di sini dan Wang and Chen di sini tahun 2017 dan 2014. Nah, kemudian aplikasi lain itu adalah pengenalan ucapan audio ya. Nah, riset untuk pengenalan ucapan otomatis, automatic speech recognition, itu dikenal sebagai computer speech recognition atau speech to text ya. Ini mulai dipelajari tahun 1950-an ya. 3 peneliti dari Bell Laboratory ya, itu membangun sistem pengenalan ucapan digit 0 sampai 9 ya, untuk satu pembicara tunggal. Jadi dia bisa mengenali bahwa ini dia sedang membicarakan angka berapa gitu ya. Nah, sistem ini dikenal sebagai pengenalan ucapan kata terisolasi ya, dan hanya bisa mengenal ucapan berisi satu kata tunggal dan satu waktu. Jadi pembicara harus tunggu durasi tertentu untuk mengucapkan kata berikutnya. Nah, tahun 60-an itu mulai berkembang ya pengenalan kata terhubung. Jadi ucapan dengan jeda yang cukup jelas ya, dengan berupa rentetan kata-kata. Terus tahun 80 itu pengenalan ucapan kontinu ya. Jadi kalimat itu mulai bisa dikenali gitu ya. Oh, ini kenapa kamu mau maju? Udah ya. Nah, pada tahun 2000-an itu para pakar mulai membangun sistem pengenalan ucapan spontan ya. Kalau kemarin-kemarin masih rekaman, di sini sudah spontan dan mampu mengenali ucapan pembicara ya. Yang terkadang berisi kata-kata yang tidak penting, misalnya gitu ya, gitu kan, kadang-kadang kita suka bicara seperti itu. Nah, para pakar itu mulai mengembangkan ASR dengan penanganan out of vocabulary ya, dan mampu mengenali kata-kata yang tidak ada dalam kamus leksikon. Dengan konsep ini, si ASR itu bisa mengenali kata-kata apa saja ya yang baru gitu ya. Dia akan menyimpan kata-kata baru. Kemudian contohnya misalnya baper misalnya, atau tongsis atau apa, kalau dulu-dulu belum ada, dia bisa menyimpan gitu. Nah, itu sekilas teori dasar dari pengenalan ucapan. Ibu akan berikan ini dari YouTube ya, nanti Anda bisa
Cari, ibu lupa ini linknya On nggak the first ibu video rekam. of deep learning for audio classification in Python. Nah ini This kelihatan video nggak? tutorial series is primarily meant for anyone who wants to get Bentar, started Bu. doing some machine Nanti suaranya learning belum on ada ya, Bu? audio data. Suaranya The sebentar. way we're going to go about this is I'll provide you guys with an example audio data set. Sebentar ya, mungkin lagi Is nah ini kan what does our data look contoh like? sinyal suara So when you record Terus data from a dicari, sensor, ditransformasi every sensor has dengan something called a Fourier bit depth. transform. And in our case of the microphone, this microphone has a bit depth of 16. So that means that when we look at the signal in the time domain, it can take on 2 to the 16 different integer values, right? But another thing is that if we just look at a signal in the time domain, it's very difficult to tell what this is. We wouldn't really know if it's a saxophone. So one way to express the data in another format is doing something called the Fourier transform. Kind of do that transformation, we use something called the fast Fourier transform. And this will construct this plot over here, which is called a periodogram. And we're taking the real value of the Fourier transform, which is what you see here. And it goes all the way up to this high frequency of right around 22 kilohertz. And why 22 kilohertz? Well, audio is typically recorded at a rate 44.1 kilohertz, and this will leave us with something called a Nyquist frequency, which is exactly half of that sampling frequency, which is what you'll see here. So the Nyquist frequency is the highest frequency that we can represent from our environment. So let's say, okay, we're sampling audio at 44.1 kilohertz, and there's some kind of 30 kilohertz sound occurring in the environment. Our microphone's not going to be able to pick up on it because it can only accurately represent signal that on the high end, the highest frequency it can represent is 22 kilohertz, okay? Which is fine because, and what you'll notice is, when you look at this periodogram, most of the content, the magnitude, so what this actually is, it's called a power spectral density estimate, all different frequency bands, okay? Usually with speech and most changes happening at low frequencies. So one pre-processing step we can do is we can downsample our audio. So it's very common to like downsample. In this case, I'll be downsampling to 16 kilohertz, and that'll give us a Nyquist frequency of right around 8,000. So that's quite useful because that's right where the data starts to become irrelevant after that point. So that's just kind of the basics of Fourier transform. Hopefully you guys already knew that, but it's going to be the backbone for everything we're going to do from here on out. So with that in mind, let's talk about the spectrogram. A spectrogram is really just taking periodograms and you're stacking them adjacent to each other over time. So if we take a look at this 1 second of time domain, we're going to create periodograms. So every 1/10 of a second, we're going to create 4 periodograms, and then we're going to stack them next to each other, and that's what we're seeing here. So we still have frequency on the y-axis. I'm only showing you like the first 2,000. And now instead of magnitude on the x-axis, we have time. So we can watch the signal change over time, and that magnitude becomes these pixel intensities when we represent it as an image, as like these spectral bands. So if you go back here, we saw we have one here, a lot of like high magnitudes in these specific frequencies. That's what you see here. They're being represented by this spectrogram. So the next thing we get to talk about, this is probably, it's used very widely for a lot of audio. It's called a short time Fourier transform. So it's not enough to just stack our periodograms right next to each other. There's a method called the short time Fourier transform where the idea behind it is audio changes continuously all the time, but what if we were to take just a small moment in time of the audio, and we'll assume that it's stationary. That's kind of the whole idea behind this, is that let's just walk through this example. So say we're sampling at 16 kilohertz, and we've got this time series. What we're going to do is we'll have a window, which the convention is to have a window every of a length of 25 milliseconds, and then we'll have a step size, so we'll step this window forward at a rate of 10 milliseconds. This window size it over to compute
our actual periodogram. Now, the 25 millisecond to 10 millisecond step is standard. You can change it, but typically almost everyone does it this way. And the idea is that, well, we want a window size that is small enough, but it also has to be, we want it to be small, but it needs to be big enough so that we get enough power spectral estimate within that window. So typically, and when we compute the FFT, I should note that the sizes are based on powers of 2. So when it actually computes it, it's going to compute on, like, for this example, 512 samples. So it's going to take this 400 sample window, and then it's going to add 112 zeros onto it when it does the FFT. And the other thing to mention is when we have our window, there's this other thing. You can see this distribution. It kind of just looks like a bell curve. This is called a Hanning window, and you can use, there's lots of different types of windows similar, but generally use a Hanning window when you compute the FFT. And the reason for that is to actually reduce something called spectral leakage. You can just Google image search that if you don't know what that is, but that's the idea behind this, the Hanning window. We introduce it. So, and the results. So, what's the whole point of, like, stacking these really small frames of data and then putting them next to each other? Well, when we take a look at it with some of these plots, you'll notice that you can start to see contours. Because the windows overlap with previous versions of themselves, you get these really nice, you get to watch the signal change, how its power changes into different frequency bands over time. And the idea is it just creates a really nice contours in your audio signal, or your image of the audio. So at this point, you can use the short time, like, you could throw this into an algorithm, but there's a little bit more we can do to make classification more robust. So sometimes the short time Fourier transform is like a hop-off point for different types of audio modeling that you want to do, but we can go a little bit further for classification, and that's what we'll talk about next. I move myself back over. Grammarly can help you write quickly. Now we're going to talk about the Mel scale. So the theory behind the Mel scale is that as humans, it's very easy for us to tell the difference between low frequency values. So, like, the difference between 10 and 100 hertz is very obvious, and pretty much everyone would know which one's higher, which one's lower. However, once we get higher frequency amounts, like 15,000 hertz, well, that's quite a lot. And if 100 hertz difference, when you're already up to the 15,000, humans can't tell the difference between it. They probably sound almost identical to us. So one way to, and the idea behind the Mel scale is that you want to transform those linear frequencies into, we actually do like a log transform. So if you see there's a natural log on these linear frequencies, you get a graph like this. And the idea behind it is we don't really care about the difference between large frequencies, but we do really care about all the little discrete things that happen at low frequencies. So what we're doing is we rebin our frequency content to make it more accurately represent what a human might consider important in an audio signal. And the way we do this, so we create a filter bank, and the standard is we create 26 filters. Now the spacing between them actually will start to space based on the Mel scale. So you get these 26 triangular filters to bin your energies into. And the way to think about this, if we go back to the periodogram, now imagine if you were to put a triangular filter over this, and you would keep this peak, but then everything else would get lost. And so now you're actually building features based on the power spectral density. That's the idea behind the filter bank. So you'll construct all these filter banks, and these will start to create features for your machine learning that are going to be more relevant to the actual calculations you're going to be doing.
Typically the filter bank coefficients are log scaled, and this is what they'll now end up looking like. So another thing that happens here, because we're using triangular filters that overlap, and we're also doing the short time Fourier transform, which has signals that inherently overlap during our calculation. What we're left with the filter bank energies is we're left with lots of values that are highly correlated. So the dimensions of these filter banks, because if we use 26 filters, this is a 26, and then for a 1 second of data, it works out that this rounded down to 99, but usually it should be right around like 100, like I guess a 26 by 100 matrix. So there's one last step. In order to decorrelate a lot of these energies, we can do something called the discrete cosine transform. It's kind of, the way you can think of the discrete cosine transform is it's used a lot in audio compression and image compression, and you can almost think of it as a low pass filter for your different energies that you've already calculated. So the idea is that we're trying to remove high frequency content. We compacted all the information down to lower frequencies, Apa cari apa? and that's what you'll see here. So this is actually what creates our final feature, which will be called the Mel frequency septal coefficient. So we do the discrete cosine transform on our filter bank energies, and we get this, what you would get actually is a 26 by 99. But what we do, because we're compacting it, and we're saying, well, lower frequencies matter a lot, and we can see this in the next video, and we start like programming this actually, and making some function calls. I'll show you guys why it doesn't really add much to have more additional like MFCCs added on. So what we do is we take 13, we take half of them, and we discard them. So now we're only keeping the low frequency, and they all end up looking like kind of like a unique fingerprint. So if we look at this from the original, like the time series, they look very different. Like you could probably sit down and you'd be able to quickly memorize which is which, and I bet you could tell the difference between all 10 of these. And that's really what we're going for. We're trying to get rid of this temporal response that you see Cari with the apa? filter bank energies. Like you see the acoustic guitar dies out. It looks pretty consistent. There are some changes, and there's a way to calculate the delta of how your MFCCs change, but I didn't have much success, and I guess we'll talk about that when we move on to the next portion. But that's pretty much it. Once you create the Mel frequency septal coefficients, it gives us a really consistent image over time of what our signal is, and if we were to run some algorithms on it, it's going to do a much better job than if we had just given it like the short time Fourier transform or something like that. Alright, so to wrap up, I'm going to mention 3 resources here that you might want to read. The first one is Practical Cryptography. It's a guy's blog named James Lyons. Awas. Let me see if I can pull this up. So he actually made a, I guess you'd call it his own library for doing Udah sok makan dulu. speech analysis for like, mainly he was talking about it from like automatic speech recognition, but I did use his library. You can also use Librosa, but if you go over to his blog, I would really recommend everything I just talked about is written up to some fashion in here. So it's a good blog post, and you can read through it, and it'll give you basically everything we talked about here, but you might want to give it a couple reads to make sure you understand this stuff. The next thing, I would recommend this blog. He did a pretty good job, but he actually has some Python code here breaking down all of this. Now again, we're going to do this in the next video, so but if you want kind of like another explanation with some pretty good, I thought this was a pretty good blog, so definitely check it out. And the last one I would recommend is this kind of post on the discrete cosine transform. It talks a little bit about like, okay, well, what is the discrete cosine transform? How is it used in like image compression? What are we really doing to the image? It's a good thing to just go over to make sure that you understand that. But with that in mind, the next video I'll probably have like